Hello, my dear students. How are you? I think that you are well by the grace of the Almighty Allah, who is our Creator. Today, I am here to take online class for the second time in my college because I took my first online class before a few days. Today, my second online class is going to be started now. I have already written the topic on the whiteboard. You can see, my dear students. You can see I have already written the topic transformation. Transformation. It is transformation. Very important, very interesting, and tough, somewhat tough. I think that transformation is the key to learn all the grammatical usage, I think, according to my view. Okay? So far my knowledge goes, I can remember in my first online class, I delivered my lecture on degree. You witnessed, you learned about degree from my first online class. Today it is the second class and it is on transformation, another item, and it is about assertive to exclamatory. Sentences, you know, sentences are of 5 kinds. আমি আবারও বলি, sentences are of 5 kinds: assertive, interrogative, imperative, objective, and exclamatory. You know, I think you are learning 5 kinds of sentences from the very earlier of your student life, from primary level. Today I would like to deliver my lecture on assertive to exclamatory, and I would like to start it from assertive sentence, which is the first one among the 5 sentences. Please listen to the lecture of your teacher. If you are attentive to the lecture of your teacher, you will be able to understand it very well, very easily. Thank you. Assertive sentence. Though I am delivering my lecture in English, because I am the lecturer of a degree college of English department, so I would like to deliver my lecture in English. Though it is being in English, it will be, I think that it will be very easy understandable on the part of it, because I use very common word, very common sentences, very easy words and sentences in my lecture. So all of you, I think, will be able to understand the lecture of your teacher very well, very easily, very smoothly, very suitably. Okay, thank you. Assertive sentence. Firstly, I would like to give the definition of assertive sentence to you. There is a problem with you, my dear students. You read so many things, you learn so many things, but for want of practice, you forget most of the things very easily, very soon, very quickly. This is the problem with you, my dear students. It should not be done. You should remember, you should keep all the things, all the learned things, acquired things in your mind forever. In which way it can be done, you should take this way, in which you can remember, you can keep all the things in your mind well, easily. Thank you. You should practice. So practice is a must for all these things. You should practice more and more to keep all the learned things in your mind, in the core of your heart especially.
Thank you. Then assertive sentence. Its definition is the sentence which expresses a simple description, a very normal description is called an assertive sentence. I would like to say it in another way. The sentence which is used to express a very simple thing, a very common thing, not a question, not an order, not an exclamation, not a prayer, not a wish, a very common thing, a normal statement. Statement sentence, assertive sentence means a very normal statement is called an assertive sentence. I would like to give this definition in Bengali because some of the students may not understand this lecture in English. So I would like to translate it, this very thing in Bengali, in order to make you understand well, my dear students. That is, যে বাক্যের দ্বারা সাধারণ কোনো বর্ণনা বোঝানো হয়, সাধারণ কোনো বিবৃতি বোঝানো হয়, তাকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বলে। তাকে কি বলে? অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। যেমন, as for example, I can draw this sentence that he is a good boy. I go to college. Allah is great. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is our last prophet, is the greatest prophet in the world. All these sentences are assertive sentences. You know. Assertive sentence is of two kinds. I tell again, assertive sentence is of two kinds. That is affirmative and negative. Number one is affirmative, number two is negative. Affirmative sentence, what is called? Can you tell me, my dear students, the definition of affirmative sentence? Can you tell me? Okay, I think that most of the students present here, present before me, will be able to answer to this question, the suitable definition of affirmative sentence. I know. Okay, thank you. I would like to give the definition of affirmative sentence to you, my dear students. The sentence which expresses yes. The sentence which expresses yes. The statement of yes feelings, yes emotion. আমি বাংলাতে বলি একটু, যে বাক্যটি দ্বারা হা বোধক কোনো কিছু বোঝানো হয়, আমি আবারও বলি, যে বাক্য দ্বারা হা বোধক কোনো কিছু বোঝানো হয় তাকে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স বলে। I can give the definition in another way. The sentence which expresses a positive statement, a positive statement, a statement of yes emotion, yes feelings, yes statement, a positive statement is called affirmative sentence. Understand, my dear student? If I ask you question about my lecture, will you be able to understand? Will you be able to answer to the question of your teacher, my dear student? I think that most of the students present here, present before me, will be able to answer to the question of your teacher. I think I can gauge it. Okay, thank you. Your gesture posture indicates that you are very attentive to the lecture of your teacher. Thank you. Congratulations, my dear students, for being attentive to the lecture of your teacher. Thank you, many, many thanks for it. Okay. As for example, I can draw this sentence about affirmative sentence. The girl is beautiful. The girl is beautiful. You can write down the examples. You can write down the definition, because
I am delivering my lecture very slowly and repeatedly. I am repeating the speech and I am delivering my lecture very slowly, very smoothly. I am trying my level best to deliver my lecture very smoothly, very slowly, very clearly. I am trying my level best to do it. Okay. The girl is beautiful. You can write. The students who will not be able to remember all these things, the lecture of a teacher should write down all these things quickly. Very soon. You should not avoid writing. You should never avoid writing because the memory power of some students may be weak, may be normal. So, those students who will not be able to keep all these things in your memory suddenly within a short time should write down all the things about the lecture of your teacher. Okay. My example was, can you tell me? Yes. Thank you very much. Your answer is fully correct, my dear student. Thank you very much. You should try to answer to the question of your teacher. It indicates that you are very attentive to the lecture of your teacher. Thank you. Many thanks. Okay. The girl is very beautiful. Have you written this example, my dear student? The girl is very beautiful. It is affirmative. If I transform this sentence into negative, then the girl is not beautiful. Very easy. The girl is not very beautiful. The girl is not beautiful. Then what is the definition of negative sentence? It is very easy. If you understand affirmative sentence, the definition of affirmative sentence easily, then you will be able to understand the definition of negative sentence very easily. You should use only a not after auxiliary verb. Okay, I will discuss it afterwards. Then the definition of negative sentences you may write down. The definition of negative sentence is the sentence which expresses negative view, negative emotion, negative feeling, negative expression, so many synonyms. I am telling again, the sentence which expresses negative view, negative feelings, negative expression is called a negative sentence. I can draw the example that the girl, this same affirmative sentence should be transformed into negative. The girl is not beautiful. Affirmative sentence was the girl is beautiful. This is the girl is not beautiful. Only not has been used after the auxiliary verb of this sentence. I am telling again, only not has been used after the auxiliary verb each. So it has been already transformed into negative one, into a negative sentence. The girl is beautiful, affirmative sentence. The girl is not beautiful, negative sentence. I think that you have already written these two examples, affirmative and negative examples. Okay, then I would like to discuss the rules of transformation about affirmative and negative. You should write down. My dear students, you should write down. You will forget. English is not our mother tongue. English is the foreign language. So, if you don't write, if you neglect to write down all these things, you will forget very easily. So, you should write down all these things according to your capability, according to your capacity. After hearing, after listening to the lecture of your teacher, you should write down all these things. Because
You will forget or you may forget. Okay? The rule should be written down. I am going to express before you, submit before you, my dear students. The rule is, if we use a not after the auxiliary verb of the affirmative sentence, then this sentence will be transformed into a negative sentence. আমি একটু বাংলাতে বলি, যারা সারতে পারো নাই, ইংরেজিতে বুঝে সারতে পারো নাই, আমি একটু বাংলাতে বলি, যাতে আমার উদ্দেশ্য হলো সবাই সমানভাবে বোঝো। এখানে ব্রিলিয়ান্ট স্টেমস, medium stems and weaker students. Both of these stems are present before me. So, I would like to deliver my lecture in such a way that all the stems, all classes of stems, all the stems may understand my lecture very well, very easily, very suitably, very clearly, my dear students. I would like to tell the rule in Bengali. Affirmative sentences লেখো। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের সাহায্যকারী ভার্বের পরে, আমি আবারও বলি যাতে তোমাদের লিখতে সুবিধা হয়, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের সাহায্যকারী ভার্বের পরে একটি নট বসাইলে বাক্যটি নেগেটিভ হয়। আমি আবারও বলি, যারা লিখে সারতে পারো নাই তাদের জন্য আমি আবারও বলবো, যাতে সুন্দর করে লিখতে পারো, তোমাদের ভালোর জন্য। ইট ইজ ফর দ্য সেক অফ ইউ, মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। আই এম টেলিং এগেইন অ্যান্ড এগেইন, আই এম রিপিটিং মাই লেকচার বিফোর ইউ। ওকে, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের সাহায্যকারী ভার্বের পরে লিখছো, আমি আবারও বলি, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের সাহায্যকারী ভার্বের পরে নট বসাইলে বাক্যটি নেগেটিভ হয়। নট বসাইলে বাক্যটি নেগেটিভ হয়। যেমন, as for example, I can draw the sentence that the boy is not clever. অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স ধরো আছে এখানে, দি বয় ইজ ক্লেভার। এখানে সাহায্যকারী ভার্ব কোনটা? ইজের পর একটা নট দাও। দি বয় ইজ ক্লেভার, এটা অ্যাফার্মেটিভ। এটাকে নেগেটিভ করতে হলে সাহায্যকারী ভার্ব কোনটা? সাবজেক্টের পরেই তো ভার্ব থাকে। একটা বাক্যের আসল স্ট্রাকচার তো, মূল স্ট্রাকচার তো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, এই তো। এক্সটেনশন থাকতেও পারে, নাও পারে। Extension is not the main part, original part of the sentence. It is the extended part. It should be present here, it may be present here or not. It is not the original part, main part of the sentence, actual sentence. So, subject plus verb plus object. এখানে সাবজেক্ট কোনটা? দি বয়। ভার্ব কোনটা? ইজ। অবজেক্ট কোনটা? ক্লেভার। এখানে অবজেক্ট না, এখানে অবজেক্ট বলা যাবে না। দি বয় ইজ ক্লেভার, দি বয় ইজ ক্লেভার। তাহলে আমরা এখানে দি বয়টা সাবজেক্ট, ইজটা কি ভার্ব, ইজের পরেই আমরা নটটাকে বসাই। আমি তো রুলসে বলেই দিয়েছি যে সাবজেক্টের পরে থাকে সাহায্যকারী ভার্ব, তারপর একটা নট বসাতে হবে। তাহলে দি বয় ইজ নট ক্লেভার, দি বয় ইজ ক্লেভার, ছেলেটি চালাক। দি বয় ইজ নট ক্লেভার, ছেলেটি চালাক নয়। তাহলে হয়ে গেল। কিন্তু এটা একটা সমস্যা আছে, দ্যাট ইজ এ প্রবলেম হিয়ার, মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। সমস্যাটা কি? একই সাথে তুমি বলছো একটা ছেলের ব্যাপারে ছেলেটি চালাক, আবার বলছো ছেলেটি চালাক নয়, তাহলে তো হলো না। একটা ছেলে না চালাক নয় বোকা, না হয় চালাক অথবা বোকা, যে কোনো একটা হবে। তুমি একই ছেলেকে 1 মিনিট আগে বলতেছো চালাক, 1 মিনিট পরে বলতেছো বোকা, তাহলে তো হবে না। চালাক না, তাহলে তো হবে না। এই জন্য এই বাক্যটাকে, রুলটা কি, অরিজিনাল রুলটা হবে হলো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। লিখে নাও একটু ভালো করে, তোমাদের সূত্রটা ঠিকই আছে। আরেকটা কথা ওখানে অ্যাড করতে হবে টু মেক ইট ক্লিয়ার। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের সাহায্যকারী ভার্বের পরে নট বসাতে হবে এবং তারপরে অ্যাডজেক্টিভের বিপরীত শব্দ লিখতে হবে। আমি আবারও বলি, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের সাহায্যকারী ভার্বের পরে একটি নট বসাতে হবে
এবং এর পরের অ্যাডজেক্টিভের বিপরীত শব্দ লিখতে হবে। অ্যাডজেক্টিভও থাকতে পারে, অ্যাডভার্বও থাকতে পারে, সাধারণত অ্যাডজেক্টিভই থাকে। অ্যাডজেক্টিভের বিপরীত শব্দ লিখতে হবে, তাহলে বাক্যটা জেনুইনলি অরিজিনালি নেগেটিভ হয়ে যাবে। তাহলে কি দাঁড়ালো? দি বয় ইজ ক্লেভার, ছেলেটি চালাক। দি বয় ইজ নট, ওই যে সাহায্যকারী ভার্বের পরে নট দিলাম অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুল অফ দি সেন্টেন্স, স্ট্রাকচার অফ দি সেন্টেন্স। দি বয় ইজ নট, ক্লেভারের বিপরীত কি বলতে পারো আমাকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস? হ্যাঁ বলো বলো, তুমি বলো। ইয়েস, থ্যাংক ইউ। ক্লেভারের বিপরীত হচ্ছে ফুল, এফ ডবল ও এল, ফুল। দি বয় ইজ নট ফুল, দি বয় ইজ নট ফুলিশ, দি বয় ইজ নট ফুলিশ। ফুলিশ ফুল একই কথা। দি বয় ইজ নট ফুল অথবা ফুলিশ, দি বয় ইজ নট এ ফুল অথবা দি বয় ইজ নট ফুলিশ। ফুল দিলে একটা এ দিতে হবে, আর ফুলিশ দিলে এ দিতে হবে না। তাহলে দি বয় ইজ নট ফুলিশ, তাহলে কি হলো? ক্লেভারের বিপরীত ফুলিশ, আর ইজের পরে সাহায্যকারী ভার্বের একটা নট দিলে বাস হয়ে গেল। তাহলে আমাদের স্ট্রাকচারটা কি? অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের সাবজেক্টের পরে থাকে ভার্ব, ভার্বের পরে একটা নট দিবা, আর তারপরে যে অ্যাডজেক্টিভ থাকে, অ্যাডজেক্টিভ উচ্চারণটা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভ না অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভের বিপরীত শব্দটা দিবা, তাহলে বাক্যটা নেগেটিভ হয়ে যাবে। তাহলে কি হলো? দি বয় ইজ ক্লেভার, দি বয় ইজ নট ফুলিশ, অথবা দি বয় ইজ নট এ ফুল। আর একটা উদাহরণ দিতে পারো, দি গার্ল ইজ বিউটিফুল, দি গার্ল ইজ নট বিউটিফুলের বিপরীত কি মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস? ক্যান ইউ টেল মি? দি বয় ইজ নট আগলি, ইয়েস আগলি, থ্যাংক ইউ। আগলি, বিউটিফুল মানে সুন্দরী, আগলি মানে কুৎসিত। তাহলে ইজের পরে নট আসলো, আর বিউটিফুলের বিপরীত আগলি আসলো। বিউটিফুল মানে সুন্দরী, আগলি মানে কুৎসিত। ঢাকা ইজ ফার ফ্রম হিয়ার, ফার মানে দূরে, ঢাকা ইজ নট নিয়ার ফ্রম হিয়ার, নটটা দিলাম আমরা ধারাবাহিকভাবে। তারপরে ফার মানে দূরে, এর বিপরীত নিয়ার। বুঝতে পারতেছ? দি বুক ইজ ইন্টারেস্টিং, বইটি মজা। দি বুক ইজ নট বোরিং, বইটি বিরক্তিকর না। ইন্টারেস্টিং এর বিপরীত বোরিং, BORING, বোরিং। হি ইজ ট্যালেন্ট, সে মেধাবী। ট্যালেন্টের বিপরীত জানো? ট্যালেন্ট, ইন্টেলিজেন্ট, এদের বিপরীত ডাল, DUL। অনেকে বলে ফুল, ফুল হবে না, ক্লেভার ফুল। ক্লেভারের বিপরীত ফুল বা পুলিশ, কিন্তু এখানে ট্যালেন্ট বা ইন্টেলিজেন্টের বিপরীত হচ্ছে তোমার কি বলতে পারো? ডাল, DULL, ডাল, DULL, ডাল। দি বয় ইজ ভেরি ট্যালেন্ট, দি বয় ইজ নট ডাল, DULL, ডাল মানে ভোতা। ভোতা মানে যার ব্রেন নাই, সহজে কিছু বোঝে না, ডাল হেডেড, ডাল। তাহলে আমরা ট্যালেন্ট বা ইন্টেলিজেন্টের বিপরীত কি পেলাম? ডাল। আর ওই যে একটা ভেরি দিয়েছি, কিন্তু ভেরি বিপরীত হচ্ছে অ্যাটল। তাহলে সম্পূর্ণ বাক্য তাহলে কি দাঁড়ালো? দি বয় ইজ ভেরি ট্যালেন্ট, এর বিপরীত হচ্ছে দি বয় ইজ নট ডাল অ্যাটল। ট্যালেন্টের বিপরীত অথবা ইন্টেলিজেন্টের বিপরীত ডাল, আর ভেরি বিপরীত অ্যাটল। ওকে, টাইম ইজ ভেরি শর্ট ইন মাই হ্যান্ড, মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস. I have tried my level best to make you understand my lecture. Allah knows how far you have understood my lecture, the lecture of Khalid sir. Thank you very much. You are very attentive to my lecture. I have understood this very thing from the gesture posture of my students sitting before me. I thank you very much. I will take my online third class after a few days. You will know and you will enjoy my class. Thank you very much. আর একটা কথা বলি, শেষ করি, সময় খুবই কম। নামাজ 5 ওয়াক্ত পড়বা, নামাজ হচ্ছে আমাদের মেইন। যতই সুখে থাকো, যতই শান্তি আর সুখের মূল হচ্ছে নামাজ। আমার আল্লাহর দয়া আর আমার হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দোয়া যদি আমাদের সাথে থাকে, তোমাদের সাথে থাকে, তোমার আমার একই আমাদের সাথে থাকে, তাহলে কিছুই দরকার নেই। আল্লাহ পাকের দয়া আর হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দোয়া তোমার সাথে আছে, তোমার কিছুই দরকার নেই, তোমার সব আছে, ইহকাল পরকাল সব ক্লিয়ার তোমার একদম। আর আল্লাহ পাকের দয়া আর হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দোয়া নাই, তোমার সব আছে, তোমার কিছুই নেই। অতএব আজকের থেকেই নামাজটা 5 ওয়াক্ত ধরবা। দিস ইজ মাই কোয়ার্ডিয়াল অ্যাডভাইস অ্যান্ড রিকোয়েস্টও বলতে পারো, যদিও আমি স্যার, তোমরা ছাত্রছাত্রী, রিকোয়েস্ট বলা যায় না, তবুও আমি কোয়ার্ডিয়াল রিকোয়েস্টই বললাম। তবুও তোমরা নামাজ পড়ো। ফ্রম টুডে ইউ শুড প্রে 5 times to the Almighty Allah for your bright future, for your safe future, for your smiling life. Thank you very much. Thank you. May Allah bless you. Okay.